એક બહુ જ મહામૂલ્ય લાભો મળી રહ્યો છે કે ગુજરાત વિદ્યાપીઠના ચાન્સેલર જેમણે ગાંધીજીની સાથે એમનું જીવન વ્યતીત કર્યું છે એવા પીઢ વ્યક્તિ શ્રીયુત નારાયણભાઈ દેસાઈ કે જેમણે ગાંધી સંસ્કૃતિને અપનાવી અને સરળ જીવનને અનુસરતા આવ્યા છે એવા વડીલ શ્રી નારાયણભાઈને આપણે સૌ તાળીઓથી ને ઊભા થઈને એમનું અભિવાદન કરીશું. આજ આ એક બહુ જ મોટો અવસર છે આપણે માટે અને આપણે એમની હાજરી એ જ આપણે માટે એમના આશીર્વાદ છે. નારાયણભાઈ, અમે આપના ખૂબ જ ઋણી છીએ. આપ સર્વે ઉપસ્થિત સ્વજનોનું ભાવભીનું સ્વાગત છે. આજે ડૉક્ટર રમેશભાઈ કાપડિયાના પુસ્તક હીલ યોર હાર્ટ, હાર્ટ ડિઝીઝ પ્રિવેન્શન એન્ડ ટોટલ હિલિંગનું વિમોચન કરીશું. AMA, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને યુનિવર્સલ હિલિંગ એ ત્રણેયના સહકારથી આ પુસ્તકનું આપણે વિમોચન કરીશું અને આ પ્રસંગે લોકાર્પણ વિધિનો આપણને લાભ મળ્યો છે. હૃદય રોગ અને સર્વાંગી અભિગમ એ ગુજરાતી પુસ્તકનું વિમોચન 2 ઓક્ટોબર અને 2010 એ ગુજરાત વિદ્યાપીઠને આંગણે કરવામાં આવ્યું હતું. ઇંગ્લિશ બુકનું વિમોચન થઈ રહ્યું છે. એ પુસ્તકનું લોકાર્પણ ડૉક્ટર સેમ પિત્રોડા શિકાગો દ્વારા ઓડિયો વિઝ્યુઅલ સાથે કરવામાં આવશે. 1991ની 2 ઓક્ટોબર અને ગાંધી જયંતિનો શુભ દિવસ અને સદવિચારને આંગણે માત્ર 15-20 વ્યક્તિઓની હાજરીમાં આ કાર્યક્રમ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને આજે એને લગભગ આપણે કહીએ તો 21 વર્ષની યુવાનીમાં આ પ્રોગ્રામ પહોંચી ગયો છે. 2012 13મી મે 21 વર્ષની યુવાનીમાં પ્રવેશ કરી ચૂકેલી આ સંસ્થાના અને એમણે ડૉક્ટર રમેશભાઈએ આપેલી એમની અવિરત સેવાનો અનુભવનો લાભ પુસ્તક દ્વારા સમાજને લોકાર્પણ કરી રહ્યા છે. એમાં એવું કહી શકાય કે જેમનું મન સ્વસ્થ એમનું તન પણ સ્વસ્થ. એ વાતને ધ્યાનમાં લઈને મનમાંથી શરૂ થતી બધી જ મુશ્કેલીઓ હૃદયને તકલીફ આપતી જ હોય છે અને એ મુશ્કેલીઓમાંથી ઉગરવા માટે જીવનમાંથી ભયને બદલે ધ્યાન આવી ગયું અને હૃદયરોગના દર્દીઓને પ્રોગ્રામ કરવાથી એવો ભયમુક્ત પણ બન્યા. પળમાં જીવો, પળને માણો એ અભિગમ અપનાવાયો. આહારનું નિયમન સહજતાથી સ્વીકારાયું. સમૂહ સંવાદ, કનેક્ટેડનેસની ફિલિંગ, વર્તમાનમાં જીવનની કળા, હૃદયરોગના દર્દીઓ હોય કે બાયપાસ કરેલા દર્દીઓ હોય, આ પ્રોગ્રામને સંપૂર્ણ લાભ થઈ રહ્યો છે. ગીતામાં યોગ શબ્દના 2 સ્પષ્ટ પરિભાષા આપી છે. યોગ એટલે કર્મમાં કુશળતા, સમત્વ એટલે યોગ. મનની એકાગ્રતા કુશળતાપૂર્વકની આ શરત છે. આપણા મનોવ્યાપારની ચાવીઓમાં જ્ઞાન અને ત્યારબાદ એમાં જો ધીરજ, પરિશ્રમ અને નિષ્ઠા ભળે તો એ આની એક જેવી એક ઉત્તમ સેવા નથી. મન સ્વસ્થ રાખી શકે એનું મન પણ સ્વસ્થ રહી શકે છે. યોગ, ધ્યાન એ હકારાત્મક જીવનનો સરવાળો જ છે. આ કાર્યક્રમથી દવા કે શસ્ત્રક્રિયા, પરંપરાગત ઉપચારો ઉપરાંત વ્યક્તિના જીવનશૈલીના ફેરફારો પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ સકારાત્મક ફેરફારોથી યોગ દ્વારા શક્ય બન્યા છે. ધ્યાન અને શવાસન હૃદયરોગની સારવારમાં સકારાત્મક પરિણામ છે અને આ પુસ્તક એનો શિરોમણી સમાન છે. દીપ પ્રગટાવી આપણે આજના આ કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીશું. આપણા મહેમાનોને વિનંતી કે દીપ પ્રગટાવવા માટે આવે. નારાયણ શેઠ, પ્લીઝ. ડૉક્ટર નારાયણ શેઠ અને રમણીકભાઈ અંબાણી અને વિવેકભાઈ, શ્રીયુત વિવેકભાઈ, પ્લીઝ કમ ઓન ધ ડાયસ ફોર ધ વિવેકભાઈ નવજીવન પ્રેસના. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी उनकी सेवा किए करो. माँ तुझे सलाम. डॉक्टर रमेश भाई कापड़िया,
આપણે સૌ કોઈ એમને જાણીએ છીએ, ઓળખીએ છીએ. એક પુસ્તકનું વિમોચન ગુજરાતીમાં થયું, આજે આપણે ઇંગ્લિશ બુકનું વિમોચન કરીએ છીએ. એવો MRCP કાર્ડિયોલોજી, FRCP ઇંગ્લેન્ડ, હૃદયરોગના વ્યવસાયમાં એક નિષ્ણાંત અને અનુભવી પ્રોફેસર અને ડૉક્ટર તરીકે ખ્યાતિ ધરાવે છે. અનુભવી ડૉક્ટર ઉપરાંત ફિલોસોફર પણ છે, જેમણે પુરાતન વૈદ્યકીય જ્ઞાન અને પશ્ચિમના જ્ઞાનનું પણ આમાં મિશ્રણ કર્યું છે. હૃદયરોગના વિશેના વ્યવસાયના જ્ઞાન મેળવવા સાથે 1964માં એમણે જ્યારે પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરી, એ સમયે હૃદયરોગમાં કેવી રીતે હૃદયરોગના દર્દીઓને વધુ રાહત મળે એ બાબતમાં તેઓ હંમેશા સજાગ રહ્યા છે. એમને ડૉક્ટર કંપનર મેમોરિયલ લેક્ચર ડ્યુક યુનિવર્સિટી USA ખાતે જૂન 1994માં એવોર્ડ મળ્યો છે. એમને 2001માં બેંગ્લોર ખાતે પણ આ એવોર્ડ મળ્યો છે. યુનિવર્સલ હીલિંગ હોલિસ્ટિક મેનેજમેન્ટ ઓફ કોરોનરી હાર્ટ ડિઝીઝ, જે ખૂબ જ એપ્રિશિએટ થયેલો એવોર્ડ છે. રોયલ કોલેજ ઓફ ફિઝિશિયન ઓફ એડિનબર્ગ UKના જનરલમાં પણ એમના પેપરો પબ્લિશ થયા છે. એવા ડૉક્ટર રમેશભાઈ, આપને વિનંતી કે આપનો લેક્ચર આપશો. ડૉક્ટર રમેશ કાપડિયા. આવા પ્રસંગે કંઈ પણ બોલવું એ કેટલું અઘરું છે તો તમને કેવી રીતે સમજાય, પણ હૃદયથી બોલવાનો પ્રયત્ન કરીશ તો કદાચ બોલી શકાય. પૂજ્ય શ્રી નારાયણભાઈ, ખૂબ નસીબવાન છું આજે કે એ આજે સમય કાઢીને મારી પાસે આવી શક્યા, કારણ કે હમણાં જ અમેરિકાની ટૂર કરીને આવ્યા છે. સુદર્શનભાઈ અમારા ખાસ કે જેને ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વાઇસ ચાન્સલર થઈને અમારા પ્રોગ્રામને ગાંધીયન પ્રોગ્રામ તરીકે એમણે વર્ણવ્યો છે, એ એમની મહત્તા છે. અને સુભાષ માનચંદા, એને તો તમારે સાંભળવા જ પડશે, કારણ કે એ મારાથી ઘણા જ અગત્યના, અને આજે જે થોડા હાજર હશે ડૉક્ટરો, તેને વધારે સ્પર્શે એવા DM કાર્ડિયોલોજિસ્ટ છે. પોતે એન્જિયોગ્રાફી, એન્જિયોપ્લાસ્ટી વગેરે, અને ફર્સ્ટ એન્જિયોપ્લાસ્ટી જ લગભગ ઇન્ડિયામાં એણે કરી હતી, એવા એ ડૉક્ટર છે. અને હવે એ કંઈ જે વિચારે છે એ બહુ સાંભળવા જેવું છે. હું તો તમને ખૂબ જ બેઝિક વાત કરવાનો છું, અને તે બેઝિક વાત એવી છે કે કોરોનરી ડિઝીઝ તો તમે બધા જાણો છો કે it is due to narrowing of the coronary arteries and reducing blood supply to the heart. Very easy. And the blood becomes thicker. That is one other thing. But one must realize that this is a fixed element. Fixed element means how much is the narrowing of the artery due to atherosclerosis and how much is the thickness of the blood. Now, the variable element is very, very important in coronary heart disease that I want to tell you, which I have experienced in these last 50 years of practice. The variable element is that these coronary arteries are capable of narrowing itself and going into spasm all of a sudden. And completely healthy person, when he gets a sudden spasm, can even die without any atherosclerosis. And the circulating blood can also vary in consistency from moment to moment. You get angry and it becomes thick. You become relaxed and it becomes very thin and fine. So in stress and in weather conditions, in cold weather, it becomes thick. So there are innumerable variations which can occur, which can cause spasm in the coronary artery and which can cause the circulating blood thick or thin. So this factor makes the coronary artery disease very interesting. Now, these variable factors, why it makes it interesting? Because you cannot predict anything. And therefore, people fear coronary heart disease. Whenever you see a patient of coronary heart disease, most of the doctors, when they try to reassure the patient, they reassure with a little reservation. And that is the difficulty in treatment of coronary heart disease. What I learned from my doctor in England way back in 1962
He was a very prominent cardiologist to the king and the queen and the all top people in UK. And he was my teacher. And when I did my MRCP cardiology examination and passed it, he said to me, Dr. Kapadia, he used to call me Ramesh, you have now got the highest qualification. You will be going to India and practice as a consulting cardiologist. I've got only one thing, to tell you, and one message, which will probably stand you in good stead all throughout your practice. And what he said was very, very vital. He said that, look, when the person gets heart attack, and he is a patient of coronary heart disease, he will not come and see you within an hour or two of heart attack, because you are going to be a consultant cardiologist. So he's going to see you after 6 hours, 12 hours, or even after 2 days. So when you see him and he's alive, remember that he's going to remain alive. And what a wonderful message. And I remembered it right from the first day of my practice, that whoever came to see me and whoever had a chance to examine him, I knew that he was going to be alive. And then he told me, then you know what treatment you have to give, you are an expert, and you will get more and more experience, you will know better and better how to treat them, and I'm sure they will all do well. And that's what happened. That's what happened. Happened in a very, 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 very big way. I don't think nobody died. They all died eventually, but nobody died during that episode. And they all recovered. Recovered so much. I'm talking about my practice before the angiography, angioplasty, bypass surgery came onto scene in my first 25 years of practice. I started in 1964. In 1978, when Morarjibhai Desai was the Prime Minister, I read a paper in the international conference in Mumbai, in Oberoi Hotel, where my heading of the paper was, I had 200 such patients by that time who said that we feel better than before. Better than before means better than what they were before the heart attack. They came and told me that I'm a better husband, I'm a better employer, I have increased in my business, I have succeeded more in my life. Some people said, I thank God I had a heart attack. Can you believe that? And they lived a very useful life, very useful life. This was all before angiography, angioplasty came on the scene. And let me tell you something very interesting. Even in this last 25 years and last 10 years especially, where there is now a angioplasty and angiography and bypass surgery every day, and people now have stopped seeing any patients in acute illness, because I don't go to any hospital for last about 15 years, and I will not charge a single patient who is ill. So I only see people who come to my clinic, and once they come to my clinic and wait to see me for 2 hours, I know that they are well. And when they come in, I reassure them so well. I tell them that you're not going to die. And I tell them with all the confidence in me. And they all remain well. So when they come in, when the more people come in, and when they sit in my room outside waiting, they say, the 7 of them tell me, I have been coming here to doctor for the last 10 years. I had my 3 arteries blocked, but I am quite well. So that gives the encouragement to the fellow who has come. And he comes with a lot of confidence. Then I give him more confidence. I feel that reassurance by a physician is the key to successful management of coronary heart disease. And this reassurance, this reassurance word also was given to me by that teacher. The doctor learned to reassure. And that reassurance was repeated by Dr. Rustam Jal Vakil, the most prominent cardiologist of India, when I met him within first 3 years of my practice in Mumbai. And he said the same thing to me. He said, doctor, I don't know how he said, doctor, a time will come when you won't be able to see all the patients, and you won't have time to see them, because in cardiac practice, once somebody is your patient, he remains patient throughout his life. And then the new patients come in. So you don't get time. And that's what occurred. And so all these things are very important to understand. But let me tell you, I'm very fortunate today,
that nobody should run away with the idea that I am against angiography, angioplasty, or bypass surgery. No, not at all. On the contrary, I am completely wedded to the modern science and modern medicine. I don't want to deviate even the slightest from that medicine. Here is Narayan Desai, who is the president of this function. I'm so lucky. And he was advised bypass surgery by me 16 years ago by Dr. Ramakant Panda. He's there, Narayan Desai. So I advised him. And he was under my care 15 years before that. And at that time I was treating medically. But once with certain symptoms acute, I told him that now you should go. And he said, all right, whatever you say, I'm prepared to do. And in bypass surgery, and he's so well. There is Narayan Desai. There is Narayan Sheth, who came up to light the candle. And he was a past, in my book, on the rear cover of the book, Narayan Sheth is there, who was the former director of IIM. And he came to see me in 1994 with a history of triple vessel disease and immediate bypass surgery. And I told him that he doesn't need it. So look at that. I told him he doesn't need it. To an IIM director, I told him he doesn't need it. And he believed in me. And he carried on, and his ejection fraction was normal. He said, I have already got a natural bypass. We will give you the treatment, you will be better. And now he's here at the age of 80 enjoying his life. And that is, so who should go for bypass surgery and who should not? That should be the idea. And that your maturity of understanding the whole disease gives you that reassurance capacity and deciding who needs it. My own son, Samir Kapadia, everyone now knows him in the United States and over in India. You just write his name on the internet and you'll find that he has got a string of papers and qualifications, and he is one of the most well-known cardiologists even in USA today. And he is an interventional cardiologist doing angioplasty every day. So how can I be against angioplasty? How can I be against it? So it's all absurd. What I am trying to tell you is, and that Dr. Manchanda will tell you more about it, because he is more qualified than I am to talk about this, much more qualified. And he will be telling you later on. But let me assure you that there is a lot of fear about this disease. And this fear is such that the moment the person gets a chest pain, they begin to think that now what? What expense? What will happen? What is my future? And all that. But let me tell you, I must assure most of the people, see, the important thing to remember is that last month only, there was a statistic from American College of Cardiology, American College of Cardiology, I think, yes, that conference, that about 30 lakhs of people get heart attack in the United States every year. 30 lakhs of people get heart attack every year. But the next observation was very important, and that I want you to understand, all of you. 30 lakhs of people get heart attack every year, but 10 lakhs of them do not reach the hospital alive. They die without seeing a doctor. So 30% of the people do not get any chance of taking a treatment. And therefore, you understand the importance of primary prevention. Primary prevention means everyone who has got a strong family history. Strong family history means people getting heart attack by the age of 50 or 60 without any reason whatsoever. Other thing you must understand that to get the heart attack, there need not be any reason apart from the fact that you are born as a human being. All the other factors are there. Everyone knows all the factors, high cholesterol, high blood pressure, diabetes, so on and so forth. But one important factor is that you are born as a human being with a heart. It's enough to give you heart attack, even though you have got no other symptoms. And if you are completely sadachari, you are just a normal weight, absolutely no vices and all virtues. And more virtues, more likely to get a heart attack. Something like that it is. So it's because it's a heart being involved, you see. It's a heart. And therefore, to fear heart attack